Hi dear learners, welcome back to Inuit Learn English and welcome to Chiner Bangabandhu Sheikh Mujib Degree College online platform. This is Shafiqul Islam, lecturer, Department of English, Chiner Bangabandhu Sheikh Mujib Degree College, Brahmanbari Sodor. Dear learners, as a part of online class, now I would like to discuss a topic that is Narration Part 2. This is a class of basic class for you. Dear learners, now I would like to discuss in details about narration. Let's get started. Now I will discuss narration part 2, some important things which are necessary while changing direct speech to indirect speech. Today I will discuss especially change of tense. Change of tense is very important while changing direct speech to indirect speech. Firstly, if the reporting verb of direct speech is past tense, then the verb of reported speech of indirect speech will be changed in such a way. If it is present indefinite tense, then it will be changed into corresponding tense of past indefinite tense. Then present continuous, past continuous. Present perfect, past perfect. Present perfect continuous, past perfect continuous. Then past indefinite, indirect past perfect tense. Past continuous tense, past perfect continuous tense. Past perfect tense, indirect past perfect tense. No change of tense. Past perfect continuous, then past perfect continuous, no change. Dear learners, now with example I would like to discuss. Firstly, past indefinite tense, an example of direct narration, then it will be turned into indirect narration. Firstly, present indefinite tense, he said, I write a letter. What will be indirect form of this sentence? He said that. He wrote a letter. Here only change of person. I is first person, then it is changed according to the subject of reporting verb. Then indirect speech, he said that he wrote a letter. I write a letter. This is example of present indefinite tense. Then indirect form, he wrote a letter. This is example of past indefinite tense. Dear learners, now present continuous tense, example of present continuous tense, he said, I am writing a letter. This is example of direct narration. Then what will be the indirect narration? He said that he was writing a letter. I am writing a letter, example of present continuous tense. Here he was writing a letter. Only change of person according to subject of reporting verb. If the subject of reported speech first person I and we, it will be changed according to the subject of reporting verb. That is why he is instead of I, he was writing a letter. Then for present perfect tense, example of present perfect tense, he said, I have written a letter. Then indirect speech, he said that he had written a letter. Dear learners, then another example, present perfect continuous, it will be turned into past perfect continuous. Example of present perfect continuous and direct narration, he said he has been writing a letter. He said he has been writing a letter. Then indirect narration, he said that he had been writing a letter. He had been writing a letter. Here instead of I, he is used here, and present perfect continuous, it has been turned into past perfect continuous. Then past indefinite tense. Past indefinite tense of tense, an example of past indefinite tense, and it is direct form. He said, I wrote a letter. Then indirect form, what will be this? He said that he had written a letter. He had written a letter. Past indefinite tense, then it is changed into past perfect tense. Then past continuous tense, an example of direct speech or narration. He said, I was writing a letter. He said, I was writing a letter. Then indirect form, he said that he had been writing a letter. He had been writing a letter. Then another example, past perfect tense. Past perfect tense example, and it is direct narration. He said, I had written a letter. Then indirect form, he said that he had written a letter. There is no change of tense, only change of person is seen here, dear learners. Then past perfect continuous. Past perfect continuous, he said,
I had been writing a letter. He said, I had been writing a letter. Then, indirect form, he said that he had been writing a letter. Dear learners, then another important matter is that if the reported speech is universal truth, historical event, or any quotation, then no change of tense. If the direct speech of example of direct speech is universal truth or historical event or quotation is indicated, then no change of tense, only change of person is required. Dear learners, let us discuss some example about this rule. First example is direct. The teacher said the earth moves around the sun. The teacher said the earth moves round the sun. This is example of direct speech. Then indirect speech, the teacher said that the earth moves around the sun. The teacher said that the earth moves around the sun. No change of tense, because this example is example of universal truth. If the speech of direct speech or any sentence is universal truth, there is no any change of tense, because universal truth is always present tense. It would not be any form without present indefinite tense. Dear learners, then another example, he said to me, a thing of beauty is joy forever. He said to me, a thing of beauty is joy forever. This is a quotation. Then indirect form, he said to me or he told me that a thing of beauty is a joy forever. A thing of beauty is a joy forever. This is a quotation of a poem. That's why there is no any change. This is quotation. This is an example of quotation. That's why there is no any change of this quotation. It will be always present indefinite tense. Dear learners, narration part 2 অর্থাৎ ন্যারেশন পার্ট 2 তে আজকে কি কি বিষয় আমরা আলোচনা করেছি। ন্যারেশন পার্ট 2 তে মূলত আলোচনা করেছি অর্থাৎ চেঞ্জ অফ টেন্স, কিভাবে ডিরেক্ট ন্যারেশনকে ইনডাইরেক্ট ন্যারেশনে পরিবর্তন করতে গেলে চেঞ্জ অফ টেন্স হবে, টেন্সের পরিবর্তন হবে। যদি ইনডাইরেক্ট ন্যারেশনে রিপোর্টিং ভার্বটি ফার্স্ট টেন্সের হয় তখন ক্রমান্বয়ে নিম্নবর্ণিত পরিবর্তন ঘটবে। কি পরিবর্তন ঘটবে? যদি ডিরেক্ট ন্যারেশনে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট থাকে তখন এটা পরিবর্তন হয়ে যাবে ফার্স্ট ইনডিফিনিটে, আর যদি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস থাকে ডিরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট হয়ে যাবে ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, আর প্রেজেন্ট পারফেক্ট থাকলে এটা পরিবর্তন হয়ে কি থাকবে ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্সে, এবং প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হলে কি হয়ে যাবে ফার্স্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। অর্থাৎ প্রেজেন্ট টেন্সের চারটি টেন্স মূলত একটার সাথে আরেকটা ফার্স্ট ফর্মে মিলে যাবে। তারপরে যদি ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্স থাকে ডিরেক্ট ন্যারেশনের রিপোর্টেড স্পিচটি সেটি পরিবর্তন হয়ে যাবে কি ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স, আর যদি ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস থাকে সেটি ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট হয়ে যাবে ফার্স্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। ডিয়ার লার্নার্স, আর যদি ডিরেক্ট ন্যারেশনে রিপোর্টেড স্পিচটি ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স থাকে তখন ইনডাইরেক্ট করার সময় কি হবে ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্সই হবে, কোনো চেঞ্জ হবে না টেন্সের, শুধু পার্সনের পরিবর্তন হবে। ডিয়ার লার্নার্স, তারপর আরেকটি বিষয় হচ্ছে কি যদি ফার্স্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস থাকে তখন কি হবে ইনডাইরেক্ট ন্যারেশনে রিপোর্টেড স্পিচটি ফার্স্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস থাকলে ইনডাইরেক্ট ন্যারেশনে কি হয়ে যাবে ফার্স্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, অর্থাৎ চেঞ্জ হবে না টেন্সের পরিবর্তন হবে, শুধু পার্সনের পরিবর্তন হবে। অর্থাৎ চেঞ্জ অফ পার্সন ও এখানে কিন্তু মূলত বিষয় চেঞ্জ অফ পার্সনটা কি আমরা একটু শর্টকাট এটার সাথে আলোচনা করে দেখি। চেঞ্জ অফ পার্সন হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচের সাবজেক্টে যদি ফার্স্ট পার্সন থাকে আই এবং উই সেটি পরিবর্তন হবে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অনুযায়ী, আর যদি রিপোর্টেড স্পিচের সাবজেক্টে যদি সেকেন্ড পার্সন থাকে তখন এটি পরিবর্তন হবে রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট অনুযায়ী, আর যদি থার্ড পার্সন হয় তার কোনো পরিবর্তন হবে না, পার্সনের পরিবর্তন হবে না, শুধু টেন্সের পরিবর্তন হবে। ডিয়ার লার্নার্স, আজকে ন্যারেশন পার্ট 2 তে মূলত চেঞ্জ অফ টেন্সের বিষয়ের উপর জোর দিয়ে আলোচনা করেছি। চেঞ্জ অফ টেন্স অর্থাৎ এই বিষয়টি কিন্তু আলোচনা করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো, অর্থাৎ ডিরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন করার ক্ষেত্রে অর্থাৎ হোয়াইল চেঞ্জিং ডিরেক্ট স্পিচ টু ইনডাইরেক্ট স্পিচ চেঞ্জ অফ টেন্স ইজ ভেরি নেসেসারি, ইট শুড বি emphasized because without knowing this you will not be able to answer narration very confidently, very correctly. That's why I have discussed about change of tense in this class so that you can understand the rules of changing tense. Dear learners, I would like to invite all of you to subscribe my channel Unique Learning English and discuss about my channel with your friends so that they can be benefited watching this class. Dear learners, lastly I would like to finish my class. Stay home, stay safe, Allah Hafiz, and